Hello, good morning, students. Let's start with the next topic. The today's topic of from chapter number 5, that is test cross. Test cross is the just the cross between the hybrid, that is as we discussed yesterday in the lecture, the F1 generation is always hybrid. This means test cross is just the cross between the hybrid, that is between F1 and its homozygous recessive parent. Homozygous means both are having recessive alleles. Homo means same. So when we cross the F1 generation with the homozygous recessive parent, this is called test cross. बेटा जब हम क्या करते हैं, हमने देखा था कि हमारे होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स को हमने क्रॉस किया. You can see over here in this diagram, just I think this diagram is not that one. आपने सर्च कल की थी वो डायग्राम, तो जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी को हमने दो पेरेंट्स थे, होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव, दोनों को क्रॉस करवाया था. तो हमारे पास F1 जनरेशन आई थी हाइब्रिड टॉल. यू लुक एट दिस. F1 जनरेशन वाज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. क्लियर है? When we cross this hybrid tall with the recessive dwarf, that is homozygous recessive, that is small t and small t, out of these we get two type of gametes in the case of hybrid tall. One is capital T, another one is capital T, another one is small t. But here in dominant here in homozygous recessive, only small t is the gamete. When we mate these two gametes, we get one tall and another one is the dwarf phenotype. So the phenotypic ratio of the test cross is 1:1, and genotypic ratio is also 1:1. So simply the test cross is the cross between the hybrid and its homozygous recessive parent. So next is the dihybrid test cross. In the way, dihybrid means we will take two genes. So here F1 in dihybrid, the F1 come out to be capital R small r, capital Y small y. So when we cross this with the homozygous recessive, that is small r with and small y, we get this these type of phenotypes. You can look at this diagram. Capital R small r, capital Y small y, capital R small y small y, small r small y, capital Y small r small y small y. So here the phenotypic ratio of dihybrid test cross is the 1:1:1:1. Here it's very simple कि just cross the F1, that is which is always in hybrid form, with the homozygous recessive alleles. So we get always a phenotypic or genotypic ratio mostly in the form 1:1:1:1. Then next is the incomplete dominance, or you can say it is the exception of law of dominance. Clear है? We just explained in the law of dominance कि only one allele is expressed, but from here incomplete dominance show the exceptions of law of dominance, where none of two contrasting alleles is dominant. जहाँ पे दोनों ही एलील्स डोमिनेंट नहीं होते, दोनों के दोनों एलील्स क्या करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. तो दिस फिनोमिना कैन बी ऑब्जर्व्ड इन मिराबिलिस जैलेपा 4 ऑफ क्लॉक. बेटा ये हमारा एक प्लांट था जिसको हम मिराबिस, ये रहा हमारे पास मिराबिलिस जैलेपा, जिसको हम 4 ऑफ क्लॉक प्लांट बोलते हैं. वी सॉ exception of law of dominance in this, that is known as incomplete dominance. You can look at over here, we having a one red flower and another one is the white, but when we cross these two, no red or flower color came in the next progeny. It was of pink color. So it was surprised, but law of dominance explain. law of dominance तो कहता था कि
एक पेरेंट्स की तरह रिजेम्बलेंस होगी। तो यहाँ से फिर हमने क्या हमारे पास आया था लॉ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, लुक एट दिस डायग्राम की जैसे हमारे पास दो पेरेंट्स हैं हैविंग कलर रेड एंड वाइट फ्लावर, जीनोटाइप रेड के हैं, कैपिटल आर वाइट के हैं, और कैपिटल डब्ल्यू। when we crossed these two we get capital R and capital W, but a color of flower is pink, that is no red or white. This shows that both genotypes or alleles get expressed. That is, in incomplete dominance, the heterozygous individuals show neither one nor the other of the homozygous phenotype types, but is somewhere in between. जो उनका कलर होगा उनके इन बिटवीन होगा, ना तो उनके वाइट होगा ना तो रेड होगा, कलर क्या होगा इन बिटवीन. द पिंक पेटल्स ऑफ द हेट्रोजाइगस प्लांट्स flower can be demonstrated to have less of the red pigment in them that is found in red flower petals. So incomplete dominance is known as blending inheritance. Blending inheritance मतलब ना वो कलर आया ना वो कलर आया, कलर चेंज होके कोई और ही कलर हो गया. ठीक है, तो ये जो ब्लेंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस थी वो किसने की थी, किस में देखी थी, मिराबिलस जैलापा में देखी थी. फोर ऑफ क्लांट में किसने देखी थी, कार्ल कॉरेंस ने 1903 में. ठीक है, तो ये इसकी इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में हमारी जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो सेम होती है, 1:2:1. क्लियर है, ये हमारी थी इनकम्प्लीट डोमिनेंस. Here is the diagram showing one incomplete dominance is also shown by snapdragon flower, also we call dog flower plant. This also showed this type incomplete dominance where both the allele get expressed and show a different color. So next exception to the Mendel's law or is the codominance. Codominance where is the case where both the alleles are expressed at the same time. This results in different phenotype of the heterozygous individual. So जो हमारे कोडोमिनेंस है उसके बीच में क्या थे, दोनों ही एलील्स एक्सप्रेस हो जाते एक ही टाइम पे. तो हमारे पास जो फिनोटाइप है वो हमारे पास बिल्कुल अलग आता है इंडिविजुअल का. एग्जाम्पल है जैसे रोन कोट ऑफ हॉर्सेज. ठीक है, दिस फिनोमिना इज नोन एज कोडोमिनेंस. एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इज द AB ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग where we have three type of alleles that are IA, IB and small I. Out of these, when both IA and IB come together they both get expressed and blood group come out to be AB. तो बेटा ये हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, जहाँ पे एलील हैं, जहाँ पे ए भी डोमिनेंट है और बी भी डोमिनेंट है. स्मॉल आई जो है वो हमारा रिसेसिव है. तो जब तो ए के साथ स्मॉल आई ए के साथ स्मॉल आई होगा तो ए एक्स ब्लड ग्रुप ए होगा, क्या आई बी के साथ स्मॉल आई होगा तो ब्लड ग्रुप बी होगा. बट व्हेन बोथ कम्स टुगेदर, व्हेन दोनों हमारे इकट्ठे आ जाते हैं आई ए एंड आई बी, then blood group is come out to be AB blood group. So here is the phenomena of codominance prove that the genotype in the blood group phenotype AB which correspond to the genotype IA and IB, then it is called codominance. So if the heterozygous clearly show both the homozygotes features, then it is called the codominance. क्लियर है, तो ये जो हमारी ब्लड ग्रुप A, B and O were discovered by Carl Landsteiner, whereas the blood group AB was discovered by von D. Castello and Storelli.
So out of these, AB is called the universal recipient and O is called the universal donor. Clear hai? And this type of existence you can see over here. What type of genotypes when crossed together and which blood group is formed, then possible phenotypes are here. So this is showing you here having two parents blood group A child would be of A and O, then AB, then AB and O. Here we have different parents and their child having different blood groups. These were the two exceptions to the Mendel law that we had discussed today in the lecture. I think you all got. If anybody having any doubt, any confusion, you can ask me through the WhatsApp message or you just call me. Even you can call me also. Okay, goodbye.